Today is a very special day as we gather to celebrate Children's Day. Here we have our principal, Father Dr. Matthew Thingambali CMI, and Vice Principal Usha Ma'am, with our special guest, Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, whose memory we are celebrating this day. I invite both of them to hoist the school flag and lead the prayer, which will be followed by the school anthem. Join your hands, bow your head and close your eyes. Let's pray. O God, all knowledge is in you. All knowledge is in you. Bless our studies, Bless our studies, enlighten our minds, enlighten our minds, strengthen our memory, strengthen our memories, and direct our will and direct our will towards what is right. towards what is right. Grant us the grace Grant us the grace to seek the truth to always seek the truth always and make us truly wise. and make us truly wise. Amen. Amen. Hail Christ, Panorama Winter, we thy children in white and blue. Around the glorious banner stand the lamps from the sacred light to guide our steps in the encircling gloom. Singing the hymn of rishis of yore, Namah Soma Jyotirgamaya. Lord, bless the glorious Lamb, manger in faith and hope. We will march ahead in quest of truth and liberation. Bring from bondage of home to ignorance and death. Ushering in the Lord's joy as we chant the marshes sing. Asatoma Sadgamaya. Oh, glorious Christ Nagar and Maker, teach us to love and brighten the world that is crippled and broken apart by our own greed, hate, and malice. Oh, help us in this mormon world and make it whole and a world of peace. Mrityuma Amritam Gamaya Tamasoma Jyotirgamaya Satoma Satgamaya Mrityuma Amritam Gamaya. Now, Master Adi Dev will lead the pledge. India is my country. India is my country. All Indians All Indians are my brothers and sisters. are my brothers and sisters. I love my country I love my country and I am proud and I am proud of its rich, of its rich, varied heritage.
Varied heritage. I shall always strive. I shall always strive to be worthy of it. to be worthy of it. I shall give my parents. I shall give my parents, teachers, and all elders. and all elders Respect. respect And treat everyone. and treat everyone With courtesy. with courtesy. To my country. To my country And my people. and my people, I pledge my devotion. I pledge my devotion. In there will be. In there will be And prosperity alone. and prosperity alone Lies my happiness. lies my happiness. Jai Hind. Jai Hind. As we begin this wonderful celebration, let's take a moment to invoke the blessings of God Almighty. For the stars in the sky, birds that flutter and fly, I'm thankful, thankful for the leaves on the trees, how they dance in the breeze. I'm thankful, thankful, with an attitude of gratitude for blessings big and small. I show gratefulness and thankfulness as I praise the Lord of all. Hallelujah, hallelujah. I am thankful for the bright shining light of the Lord Jesus Christ. I am thankful, thankful for the life that He lived and the love that He gives. I am thankful, thankful, with an attitude of gratitude for blessings big and small. I show gratefulness and thankfulness as I praise the Lord of all. Hallelujah, hallelujah. I am thankful. I feel gladness every day when I pray. With an attitude of gratitude for blessings big and small, I show gratefulness and thankfulness as I praise the Lord of all. Hallelujah, hallelujah. I am thankful. I am A positive thought in the morning can change our entire day. To inspire us, I now call upon Dayaji Ranjit to share the thought for the day. Trusting the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Good morning, Christ Nagar. Every decision we make is shaping our destiny. Some choices lead us down unexpected paths, while others define who we become. It is in your moment of destiny. Through decision, we have the power and ability to choose our future. Making the right decision can lead to a healthy and happier life. Taking wrong ones can negatively impact our well-being. Therefore, it is important to make conscious decisions that align with our values and goals. Life is a series of choices, from the mundane to life-altering ones. Every decision we make has the power to shape our destiny. Thank you, Dea, for that thoughtful message. Let's get started today with the cute moves and big smiles of the little ones in the kindergarten.
What a beautiful expression of emotions. Mind-blowing. Poetry has a magical way of connecting us to deeper emotions, our culture, and the beauty of language. Join us on this poetic journey where words and visuals blend to create something unforgettable. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാതലായ സന്ദേശമാണ് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം എന്ന സങ്കല്പം. ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാതാവിനും പിതാവിനും ഗുരുവിനും ദൈവത്തിനും വിവിധ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യവും സ്ഥാനവും അർഹിക്കുന്നവരാണ് മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം. അവർ പകർന്നു നൽകിയ മഹത്തായ ജീവിത മൂല്യങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കുട്ടികൾ പ്രാപ്തരാകണം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ അധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടും ത്യാഗവും വളരെ വിദൂരതയിലേക്ക് മാഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത്. ഈ ആശയത്തെ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ രീതിയിൽ കാലിക പ്രസക്തിയോടെ സംഗീതാത്മകമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയാണ് ശ്രീ മോൻസി ആബേലിൻ്റെ വീർപ്പും ഉയിർപ്പും എന്നത്. അധ്വാനത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വാഴ്ത്തിയും മക്കളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി ത്യാഗാർപ്പണം ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളെ നന്മയോടെ ഓർത്തും വിദ്യ ചൊല്ലിത്തരുന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ ജീവിതപാതകളിൽ സ്നേഹത്തോടെ സ്മരിച്ചും മുന്നോട്ടുള്ള വഴികൾ സുഗമമാക്കാൻ നാം ഓരോരുത്തരെയും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഈ കവിത ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. വിയർപ്പാണു കുഞ്ഞേ നിന്റെ വിദ്യ, വിയർപ്പാണു കുഞ്ഞേ നിന്നുയർച്ച, നിന്നുയർച്ചയ്ക്കായി ത്യാഗാർപ്പണം ചെയ്ത മാതാപിതാക്കളെ മറന്നിടാതെ. വിയർപ്പാണു കുഞ്ഞേ നിന്റെ വിദ്യ, വിയർപ്പാണു കുഞ്ഞേ നിന്നുയർച്ച, നിന്നുയർച്ചയ്ക്കായി ത്യാഗാർപ്പണം ചെയ്ത മാതാപിതാക്കളെ മറന്നിടാതെ. അറിവിന്റെ ആലോകം അറിയിച്ചിടാൻ അണിയിച്ചൊരുക്കിയവർ നടത്തി. ആദ്യാക്ഷരം നിൻ വിരൽ തുമ്പിനാൽ ആദ്യം കുറിച്ചവരെ ഓർക്കണം നീ. വിദ്യ നേടി നീ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടി, വിദ്യയ്ക്കായി യത്നിച്ചോർ നിൻ കീഴിലായി. വിദ്യയാൽ നേടിയ നിജ്ഞാനമെല്ലാം മിഥ്യയായി മാറിടാം, ഓർക്കണം നീ. അറിയില്ല കുഞ്ഞേ നീ ആ വിയർപ്പൊന്നും, അറിയില്ല കുഞ്ഞേ നീ ആ തുടിപ്പൊന്നും. എല്ലാം മറന്നോടി നേടിയെന്നാൽ അല്പനായി മാറിടും, ഓർക്കണം നീ. വിദ്യ പകർന്നോരോ വിദ്യാലയങ്ങളും വിദ്യ ചൊല്ലിത്തന്ന നിൻ പ്രിയ ഗുരുക്കളും എല്ലാം നിന്നോർമ്മയിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്നെന്നാൽ നിൻ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ഭാവി ശുഭം. വിദ്യ പകർന്നോരോ വിദ്യാലയങ്ങളും വിദ്യ ചൊല്ലിത്തന്ന നിൻ പ്രിയ ഗുരുക്കളും എല്ലാം
നിന്നോർമ്മയിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്നെന്നാൽ നിൻ പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ഭാവി ശുഭം. വിയർപ്പാണു കുഞ്ഞേ നിന്റെ വിദ്യ, വിയർപ്പാണു കുഞ്ഞേ നിന്നുയർച്ച. നിന്നുയർച്ചയ്ക്കായി ത്യാഗാർപ്പണം ചെയ്ത മാതാപിതാക്കളെ മറന്നിടാതെ, മാതാപിതാക്കളെ മറന്നിടാതെ, മാതാപിതാക്കളെ മറന്നിടാതെ. Thank you for that fascinating visualization. You truly brought life into poetry. A declared saint known for dedicating her life to serve the poor and the needy through her tireless work, Mother Teresa became a true symbol of selfless love and compassion. Here comes Ravani of class 3A for the declamation. God loved the world so much that he gave his son, and he gave him to a virgin, the Blessed Virgin Mary. And she, the moment he came in her life, went in haste to give him to others. And what did she do then? She did the work of the handmaid, just so. Just spread that joy of loving to service. And Jesus Christ loved you and loved me, and he gave his life for us. As if that was not enough for him, he kept on saying, "Love as I have loved you, as I love you now." And how do we have to love? To love in the giving, for he gave his life for us. And he keeps on giving, and he keeps on giving right here, everywhere, in our own lives and in the lives of others. It was not enough for him to die for us. He wanted that we love one another, that we see him in each other. That's why he said, "Blessed are the clean of heart, for they shall see God." God bless. Thank you, Shravani. Boundless energy and vibrant moves make this dance in the Western style electrifying. Watch and enjoy. Scooby-Doo papá y el pum 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 y el pum 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 y el pum 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 y la cosa suena ra 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 ra. Scooby-Doo papá y el pum 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 y el pum 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 y el pum 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 y la cosa suena ra 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 ra.
What an outstanding performance! Now we are paying tribute to those who fought for our freedom and reminding ourselves of the responsibility to create a better, just society. Sit back and contemplate. Morning, everyone. We present before you a heartfelt tribute to India's freedom fighters, the courageous individuals who made immense contributions for the nation's independence. The freedom fighters sacrificed their lives to gift us a free India. This presentation is dedicated to celebrate their struggles and victories. Watch and feel the spirit. आज वैसाखी का दिन है। हम यहाँ किसी किस्म का फसाद। Positions. Load. Fire. किसने है हमको बांटा, किसने फायदा दिखाया, किसने हमको खुद चलकर अपनी फांसी पर ढूंढेंगे हम कमजोरी से तो आओ अपने बाएं हाथ को दाएं से मिलाओ, आओ हाथ बढ़ाओ, दिलों की तारें खोल दो, ये दीवारें This reflects our journey to independence.
We honor the heroes of our country who gave us the gift of freedom. Their legacy lives on in every Indian, inspiring us to safeguard and cherish the independence they won for us. A big salute to these extraordinary men and women whose courage continues to inspire generations. As we respect them, let's all remember the ideals they stood for. And may we continue to build an India worthy of their sacrifices. It's our turn now. Jai Hind! That was a spectacular performance. Thank you, friends, for delivering such an impactful message. Today, we have an exceptional lineup of musicians ready to share their talent and passion with you. So, get ready to be mesmerized and let music take you on a wonderful journey. इस शुभ बाल दिवस पर एक गाना चाचा के नाम, लेखक श्रीलता मैम क्राइस्टनगर, संगीतक असीना टीचर क्राइस्टनगर.
चैनल सबका प्यारा। Thank you so much for that melodious rendition. Mobile devices have become indispensable tools in our daily lives. Let's explore the pros and cons of using mobiles now. Welcome everyone. Our Hindi skit today explores the impact of excessive mobile phone use. Through funny and relatable scenes, we will show how phone addiction affects our lives, often making us miss out on real moments. Enjoy the show and reflect on finding a healthy balance with technology. आ गए तुम लोग। मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेल पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुनाह कर ले
आजा गुफाओं में आजा गुफाओं में आजा गुनाह कर ले, आजा गुनाह कर ले, आजा गुफाओं में नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। वीरान शक्तिमान, शक्तिमान, शक्तिमान। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। रुको बेटा, मोबाइल की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में। हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। Let's find a better balance and stay present. Thank you for watching. Thank you, friends. Let's strive for a healthy balance in our digital lives. To draw the curtain, we have a power-packed dance medley that combines different styles, showcasing the versatility of our dancers. Let's cheer them on as they take the stage. बोले चूड़िया, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया। ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, सोनिया ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, ले चले जा, सोनिया ले चले जा। बोले चूड़िया, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। बोले चूड़िया, बोले कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया। ले चले जा, सोनिए ले चले जा, दिल ले चले जा। हाय हाय मैं मर जावा तेरे बिन। अब तो मेरी रातें कटती तारे गिन गिन। बस तुझको पुकारा करे, मेरी बिंदिया इशारा करे। ओए लश्कारा लश्कारा तेरी बिंदिया का लश्कारा, ऐसे चमके जैसे चमके चांद के पास सितारा। मेरी पायल बुलाए तुझे,
बोले चूड़ियां बोले कंगना, हाय मैं हो गया तेरा साजना। तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर जावा। ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। महसूस हुआ एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। चल मसल फुलाना, थोड़ी बॉडी बनाना,
साइकिल पे घुमा है, हाईवे पे मोटर साइकिल भगा के देख। स्पीड में तुझको अगर सर्दी लगे तो सीट पे पीछे लड़की बिठा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक बेटा। A stunning performance. Thank you for that enchanting display of grace and talent. Before we end, I would like to thank everyone for your love and encouragement. Special thanks to our dear principal, beloved teachers, supporting staff, and parents for your hard work and endless support. Thank you once again for making this day so memorable. Have a great day ahead. Now I invite Father Principal to address the gathering. Good morning. What a wonderful performance by our young kids. Why don't we put our hands? Come on, give them a big applause. Respected our Chachaji, who is sitting in the middle, Karthikeyan, Master Karthikeyan, our Vice Principal, respected teachers, parents, and my dear beloved children. Today, we come together to celebrate the special day, the Children's Day. And this day reminds us of the joy, hope, and the bright potential that each one of you carries. It is a day to celebrate your uniqueness, your dreams, and the boundless energy that you bring every day to this school. Children's Day is also a tribute
to our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, who deeply believed in the power of young minds to shape better future. He once said, "Children of today will make the India tomorrow." This means that each one of us hold the potential to create a positive change in the world, in the country, in the society in which we live. Remember, you are never too young to make a difference, to help someone or dream big. You can make big difference in the society. On this special day, I want each one of you to know how valuable you are. Never ever be afraid to ask questions to your teachers, to your parents. Never ever be afraid to explore new ideas and keep trying. Don't think about the result. There can be failures. There can be disappointments. Never ever stop. Every lesson that you learn brings you one step close to becoming the best vision in yourselves. As you enjoy the activities and celebrations today that we had here on stage, carry this thought with you, that on this day that I would like to remember my children. Remember, be curious, be compassionate, and above all, be yourselves. I said 3 words: be curious, be compassionate, and above all, be yourselves. The world needs the unique gift that you only can offer to the world. So once again, may I wish all my beloved children a very, very happy Children's Day. I congratulate all those children who were on stage today, as well as appreciate the work done by the teachers. And my big salute to Karthikeyan, our Chachaji of the day. Thank you.